أهلاً وسهلاً بكم. نرحب بالحضور الكريم في مؤتمر بيروت وان. البداية طبعاً وقوفاً للنشيد الوطني اللبناني. الزمن سيفنا والقلم سهلنا والجمل منبض للرجال قولنا والعمل في سبيل الكلام للوطن للعلا للعلم كلنا للوطن. نلتقي اليوم في لحظة ليست عابرة، هي لحظة تحول حقيقي. نحن وبعد سنوات من الأزمات المفتوحة نحن هنا في بيروت نستقبل أكثر من 900 مشارك وأكثر من 150 مستثمراً من المنطقة والعالم، دبلوماسيون، مؤسسات مالية دولية، صناديق عربية، شركات خليجية أوروبية وأمريكية وغيرها. هي هنا في مؤتمر بيروت وان الاستثماري. لطالما رددنا قول إن لبنان لا يحتاج سوى الإرادة والقرار اللذين يضمنان الاستقرار الأمني ويؤمنان البيئة الإصلاحية، أمران يفتحان حتماً الأبواب أمام لبنان وطن الطاقات البشرية، المواهب، الابتكار، وكل ذلك ليحول مزاياه إلى مشاريع إنتاجية حقيقية. وهذا المشهد أمامنا ليس إلا إشارة واضحة إلى أن هذا المسار قد بدأ فعلاً. نعم، الطريق ما زال طويلاً لأن قرار الدولة كان مخطوفاً لسنوات عدة، لكننا اليوم في مرحلة جديدة، وما يجمعه هذا المؤتمر يشكل دليلاً حياً على أن الثقة بلبنان، الدولة القوية السيدة المستقلة، الثقة بلبنان دولة المؤسسات بدأت تستعاد. في مؤتمرنا سنستمع إلى رؤية الحكومة، ثم إلى صوت السوق وصوت من استثمروا رغم كل شيء. لن نخشى الأسئلة الصعبة ولا توصيف المشكلة، لأن هدفنا إيجاد الحلول ورسم طريق يقوم على رؤية واقعية وفرص حقيقية تتقاطع فيها الإرادة مع العمل. نلتقي اليوم في مؤتمر بيروت وان، الثقة المستعادة، Rebuilding Confidence. هي لحظة إذن ليست عابرة، هي لحظة تحول حقيقي، وعنوانها بيروت وان Rebuilding Confidence. أبدأ من رجل آمن بضرورة أن يكون الجسر بين الدولة والقطاع الخاص، وهو يؤمن بأن من يبدأ في بناء واقعه الاقتصادي والمالي اليوم يخلق شروط الاستقرار غداً، ويريد من بيروت وان مؤتمر الثقة المستعادة أن يتعامل مع الوضعين السياسي والأمني بواقعية، ويسعى جاهداً لإعادة بناء الثقة بين الدولة والمستثمر والمجتمع والعالم. لنستمع إلى رؤيته. هو رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الأستاذ شارل عربيد. الكلمة لكم. فخامة الرئيس العماد جوزاف عون، أصحاب الدولة، معالي وزير الاقتصاد دكتور عامر بساط، معالي الوزراء، سعادة النواب والسفراء، حضرات رؤساء الهيئات الاقتصادية والنقابية، ضيوف لبنان وأهله الذين استعدتم ثقتكم به
فجئتموه من كل جهات القلب لأنه حاضر فيكم. ومن هذه الثقة أبدأ، وهي التي باتت صفة أداء فخامة الرئيس، ترافقه خطوة بخطوة وتسير معه درب تصحيح المشهد وتصويب البوصلة، بعيداً من كل ما يشتت الوطن عن اتجاه مصلحته وحياته واستقراره. مستعادة هي اليوم لأننا نعرف لبنان ونعرفكم جميعاً، ونؤمن بأن حلقة الوصل بيننا متينة لا تنقطع ومديدة لا تقتصر على ظرف أو أزمة أو طارئة. أنتم هنا لأنكم تثقون بلبنان، وهذه الثقة موقف أكثر منها شعار. وجودكم إعلان حاسم بأنه حي ويستحق الرهان عليه الآن. هذا المؤتمر رسالة واضحة للبنانيين المتأملين في وطنهم، وللبنانيين الحاملين أمالنا وحقيقتنا في اغترابهم وهم رسلنا إلى العالم، وللأشقاء والشركاء المتطلعين إلى قيامتنا، لأن بلدنا جدير بالحياة. لبنان ليس في حالة انتظار، إنه ينهض رغم الأزمات، رغم العقاب، إنه ينهض. ولبنان هذا فيه سر من طبيعته يختزن كل أوجه الفرادة والاستثناء وغير قابل للقياس. إنه ثروة محمولة على كتفين تختزنه العقول وتحمله الأنفس وتدفعه إرادة لا مثيل لها للنهوض مجدداً. الإنسان اللبناني هو ثروة لبنان، وهو مساحة الاستثمار فيه. السيدات والسادة، إن الإبداع هو جوابنا على كل تشكيك وتردد. ابتدعنا هويتنا الواحدة عقيدة والتزاماً ودفاعاً عن الذات والوجود، وقد أثبتنا قدرتنا على اختراع الغد عند كل غروب. إن التوقيت الصحيح لعقد هذا المؤتمر يتأكد بموازاة تزايد الصعوبات وليس بموازاة الحلول المؤكدة وانتظار الظروف المثالية. وما الحضور العربي العزيز بيننا اليوم والرسائل الدبلوماسية والاقتصادية المتزامنة معه من أشقائنا، لا سيما الزخم السعودي المتصاعد في الأيام الأخيرة، سوى دلائل محبة وأخوة أولاً وإيمان وفرص ثانياً. الفرص تصنع الآن، يغذيها الأمل ونية العمل. نحن اليوم نريد الاستثمار، ونريد إعادة الإعمار، ونريد استرجاع الودائع وعودة الاقتصاد، اقتصاد الإنسان والعائلة والمؤسسة والنمو وتكافؤ الفرص. بهذا فقط نؤمن الاستقرار الذي يستحقه اللبنانيون، والذي يمثل محور اهتماماتنا في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. وقد تعززت هذه الاهتمامات كأولوية وبرنامج عمل يومي في مناخ الدعم المستمر الذي خلقه إيمان دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام بعمل المؤسسات ووظيفتها وكيانها. نعرف بواقعية أن مسار التعافي يتطلب إعادة الودائع من خلال حلول عاجلة كضرورة وطنية اقتصادية واجتماعية وأخلاقية. بالمقابل وبالأهمية نفسها، نؤمن بأن لا تعافي حقيقي من دون عودة قطاع المصرف إلى كفاءته وازدهاره، لأنه ركيزة حيوية في بناء المستقبل. إن قوة الدفع بالاتجاه المعاكس للأزمات هي الثقة، ثقة مبنية على احترام رأس مال بشري مرن متحرك مبدع يمثله اللبنانيون. ومن هذه المنطلقات آمن القطاع الخاص اللبناني بدوره وتصدى للتحديات في خضم العواصف والأزمات، وساند الدولة والمجتمع حتى مر الصعب منها. واليوم هو مستعد لاندفاعة جديدة
وفيه من الطاقات والاستعداد ما يدعو للطمأنينة. لقد انطلق القطار، وجهته واحدة: الاستقرار، الاستثمار والازدهار. وفي توقيت واحد يتوقف علينا جميعاً أن نجعله راهناً لا مرهوناً على التقديرات أو معقوداً على الاحتمالات. فمن ينتظر معالجة كل المصاعب قبل أن يبدأ لن يبدأ. هناك مترددون لكنهم ليسوا بيننا هنا، فحضوركم إشارة إقدام وحركة، ودورنا جميعاً أن نرفع هواجس التردد ونزيد الحماسة لا أن ننتظر. المستثمرون يتحركون بناءً إلى الإشارات، ومؤتمرنا اليوم إشارة مباشرة إلى أن لبنان فرصة لا أزمة. نحن مؤمنون بقدرتنا على إطلاق دينامية جديدة من التفكير المشترك حول مصالحنا جميعاً، ليصبح بيروت 1 طريقاً واسعاً لا محطة وصول، طريق يتمدد ويتفرع فتتوالى على جوانبه محطات الفرح والنجاح. نفكر في الاقتصاد كجزء من مشروع وطني شامل عناوينه التنمية، العدالة، التوزيع المنصف، النمو المشترك، الربح المتبادل، ولا ننظر إلى البعد واحد للتنمية بل إلى أبعاد متعددة شاملة ومستدامة. كما لا ننظر إلى الأمان الاجتماعي ككلفة بل كاستثمار، إنه المظلة التي تحمي النمو وتجعله مستداماً. وقبل الختام، نثمن الشراكة المتناغمة والمثمرة مع وزارة الاقتصاد والصديق الوزير دكتور عامر البساط. السيدات والسادة، لبنان معجزة منطقية ديناميتها غير قابلة للقياس. سره في مزيج بسيط: هوية، إرادة، حرية وابتكار. ولذلك نعود ونؤكد مجدداً: لبنان يستحق ونحن قادرون. فلننتقل إلى الفعل ولنبني معاً صورة لبنان المستقبل بحقيقتها وجمالها من أجل بلد متنوع جاذب ومستقر. أكيد لبنان يستحق. شكراً أستاذ شارل عربيد. عندما بدأ التحضير لهذا المؤتمر حدد الرسالة التي يريد إيصالها بوضوح: لبنان ليس وطن أزمات ودوران في حلقة مفرغة، هو وطن فرص واستثمارات مربحة. هو يريد تغيير سردية عن لبنان، سردية عرفت بالعجز إلى سردية المبادرة والفرص. كيف؟ سيخبرنا الآن. كلمة معالي وزير الاقتصاد والتجارة دكتور عامر البساط، تفضل. فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، أصحاب المعالي والسعادة، حضرات المستثمرين ورجال الأعمال، أيها الحضور الكريم. بيروت واحد ليست محطة الختام بل هي البداية، هي إعلان انطلاقة جديدة ومسارات جديدة، مسار استعادة بناء الثقة بين الدولة ومواطنيها، مسار لبرورة رؤية اقتصادية حديثة وجريئة، مسار لعقد جديد بين لبنان ومغتربيه يقوم على شراكة استثمارية في وطن يستحق. هي أيضاً مسار بداية كسر الجمود وإطلاق عودة المستثمرين الدوليين، وفي طليعتهم أشقاؤنا العرب بعد سنوات من الانقطاع والصمت الاقتصادي. أهلاً بكم في وطنكم لبنان. Dear friends, welcome to Beirut One. Allow me please to switch into English for my technical presentation,
for the benefit of our international guests and investors. Beirut One is a reminder that Lebanon's potential is significantly above its current situation. Lebanon's GDP today is roughly $30 billion. All of our models suggest that our GDP should be significantly closer to twice that amount. This conference is ideally the beginning of thinking about how we cover that gap between the Lebanon that is and the Lebanon that should be. The Lebanon that should be is one that's characterized by the idea of moving away, of transitioning from excessive consumption, excessive rent-seeking into productivity and profitability. It's a Lebanon that moves away from significant import dependence, from importing around 85% of our consumption, to an economy that exports well above the $3 billion that it exports today. A Lebanon that becomes competitive internationally. A Lebanon that moves away from reliance on debt and moves to a culture of investment and profitability. And it's also a Lebanon that moves away from inequalities towards a world of inclusiveness and fairness. Many people ask us, and this is a continuous question that we're always asked, is this vision a reality? Is this vision a romantic, or is it something that is realistic? We're extremely clear. We fully recognize how difficult the starting point is. This is an economy that is characterized without a banking sector. It's an economy that has weak basic services, an economy where most of the youth and the skilled have left. It's an economy that is still in default. It's an economy where the state is only now regaining sovereignty. It's also an economy where we know that the political economics of reform is very complicated, technically, politically, but also legally. We fully recognize the difficulty of the starting point. And we understand that the road is going to be long and tortuous. However, and this is the key point we want to make over and over again, while we recognize the difficulty of the path, at the same time, we recognize that Lebanon has what it takes, that the comparative advantages, that the endowments of this country are exceptionally strong. What we do not have in physical capital, we absolutely have in what we call soft capital. We have a workforce that is exceptionally talented and recognized the world over, domestically, but also internationally. We also have a strategic location, an extremely important land crossings and maritime borders at the geostrategic moment in both the Gulf, but also in our neighbor Syria, that is opening enormous amounts of opportunities. We have an exceptionally powerful, agile, entrepreneurial private sector that is extremely good at figuring out opportunities and absorbing the shocks whenever they come. We have a network of diaspora that is recognized internationally and extremely influential, but most importantly, and different than other diaspora, is connected to the homeland, wants to come back and wants to invest in our homeland. We have a Lebanese brand. Everywhere you go, there's a brand that is recognized and loved. People know about us and they think about us. And at the same time, we have a geographic beauty and a climate that draws people all year long. These endowments, these comparative advantages are extremely clear. The major issue that we're facing, the major problematic, is how do you monetize these endowments into productive activities? How do you turn what we have into economic growth, prosperity, and labor creation? That's the problematic that we're facing. The reality is, this problematic of a very difficult starting position, but at the same time exceptionally powerful endowments and comparative advantages, has no easy solution. And anybody who thinks that we can do it on the cheap is obviously not telling us the truth. The first set of things that our government is committed to is fixing the basics, fixing the macroeconomic imbalances of this economy. The first thing we need to do is work on a viable banking sector. Without credit intermediation, our private sector cannot survive and thrive. We need to offer them viable basic services, things like electricity,
power, telecommunication, transportation. We need to revitalize these vital sectors, restructure them in order to launch the private sector. We have a huge reconstruction bill, both in the war-torn area from the vicious war of last year, but also in an infrastructure that has been neglected and depreciated for more than a decade. There's a huge recovery and reconstruction effort that we need to do. There's a huge macroeconomic imbalances that we have to fix. We need to exit defaults. We need to think of a new monetary policy and public finance that relies less on debt. And we want to do it, we're committed to doing it as part of an IMF program. And finally, still within the basics, still within the fundamental change that we need to do, we're committed to reinventing the state. We want a state that is sovereign, that reforms the administration, that protects the vulnerable, that provides us with a business-friendly tax regime, a state that fights bureaucracy and corruption with digitization and transparency, and a state that oversees an independent judiciary. These basics is what will recover our economy. These are the basics that will start the ignition and start our economy towards a path of recovery. However, and this is a crucial point, this is not enough. Basic macroeconomic, important as they are, will simply not take us to where we want to be. Where we want to be, the Lebanon that we dream of, the Lebanon that we envision, needs to also have significant bottom-up reforms, what we call micro, structural reforms. We collectively in the government have been spending the past few months, all the ministers, across 17 sectors, elaborating 243 action plans in laws, legislations, enabling practices, but also in infrastructure and investments. These are the laws, these are the action steps that will take us from a 3-year story to a 30-year story. The basic macroeconomic will start the recovery, but turning the Lebanon to the Lebanon we think of, the transformational Lebanon, is a thing that has to be done at the micro level. We in the government, collectively, are committed to taking these steps. The combination of these two set of policies, the macro and the micro, our models suggest will have significant impact on the macroeconomy. We believe that with these kinds of reforms, it's not unrealistic to think that we can double our GDP in the next 10 years. We can increase our exports from a very low $3 billion to around $20 billion over the past 20 years. We can create hundreds of thousands of jobs, and we can eliminate poverty by 2030. These may seem like romantically idealistic objectives, but other countries that we compare ourselves to, countries like Poland, like Chile, like Greece, these are countries, they've done significantly more with significantly less endowments. We have significantly more endowments. We strongly believe that once we unleash the reform process, both macro and micro, these objectives are not impossible. They're ambitious, but they're achievable. The point and the link to this conference is that this kind of economic transformation will only come with a huge investment. You cannot transform the economy without investing. The reforms will unlock the opportunities, but the actual spending, capital spending, is what will take us to the next level. We estimate that we need around $7 billion a year over the next 10 years to create the kind of transformation that we want. Part of that investment has to be led by the public sector. The public sector has to put the capital spending in order to create the infrastructure that enables the private sector, and the technical term is crowd in the private sector. We, the government, have come up with an indicative capital investment plan in the basic sectors of power, water, ports of around $7.5 to $8 billion over the next few years. These are the capital projects that will enable the much more important, I want to be very clear, this is the government's role. The serious investment will have to come from the private sector. These are the investments that will crowd in the private sector. In fact, our program, our ambitious agenda, once we go through our reform effort, identifies an enormous billions of dollars worth of private sector investments. We want to increase, we want to double employment in the agriculture sector to 150,000 people. We want to attract 5 million new investors a year. There are projects
that will make our country, our government, an AI-first government with 80% of the services digitized. We want to establish resilient industrial zones that leverage Lebanon's reputation for quality and craftsmanship. We want to launch 5G service nationwide by 26 and link 700,000 households with fiber. We need to build 2 new gas-fired power plants for capacity of 1.6 gigawatts. Crucially importantly, we want to empower the creative sector. We want Lebanon to come back and become the hospital of the Arab world, the university of the Arab world, the musician of the Arab world, the designer of the Arab world. There are so many projects, so many private sector projects that can be done once we launch, the transformational process that I'm talking about will create billions of dollars of investments. The storyline is very clear in conclusion. We have a very difficult starting point. We're the first to understand that. However, the potential is enormous. A window has opened. We have a new leadership under the president and the prime minister. We have regional transformations that are profitable for this country. An opportunity has opened. Our commitment as a government is to unlock this potential with reforms. And once those reforms take place, that transformation will open up enormous amounts of investments. And this is precisely what we hope will happen over the next 2 days in this conference, that we discuss, elaborate, and think about these projects together as we transform the country. I wish you the best of luck over the next 2 years and a very fruitful conference. Thank you very much. شكرا معالي الوزير. في حديث صحفي له نشر صباح اليوم قال: أنا رجل دولة ورجال الدولة يفعلون ما ينبغي أن يفعلوه لبناء أوطانهم. وأضاف: نعمل من أجل بلد طبيعي نعيش فيه بعزة وكرامة وبحبوحة وازدهار. وشدد: إما أن نكون دولة أو لا نكون. هو كلام فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون. فخامتكم قلتم في خطاب القسم يوم انتخابكم: نريد أن نثبت للعالم أن لا وجود لكلمة فشل في القاموس اللبناني. هو عهد بناء الدولة، هو وعد تأمل به اللبنانيون وينتظرون أن يتحقق معكم ومع كل من يشارككم هذا العهد. واليوم في بيروت وان ندرك أن هذا المؤتمر هو إحدى المساحات التي تترجم رؤيتكم إلى فعل. نشكر رعايتكم له وحضوركم، ونتطلع معكم إلى فتح باب الاستثمار الفعلي في لبنان ووصله برأس ماله العربي والدولي. نحن أمام فرصة جديدة لنكتب فصلاً مختلفاً من قصة هذا الوطن، وكلنا أذان صاغية لجزء من هذا الفصل عبر كلمتكم. أطلب من فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون التفضل إلى المنبر. صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم. أيها الحضور الكريم، أصدقاؤنا من لبنان ومن العالم، من القطاع الخاص، من دول شريكة وصديقة، ومن مجتمعنا الاغترابي المبدع، أرحب بكم جميعاً في مؤتمر بيروت واحد، لقاء أردناه أكثر من مؤتمر اقتصادي. أردناه بداية فصل جديد من نهضة لبنان، فصل عنوانه الثقة والشراكة والفرص. قد يسأل البعض: لماذا الآن؟ كيف نعقد مؤتمراً للاستثمار وسط تحديات أمنية واقتصادية وسياسية؟ والسؤال مشروع، لكن الإجابة واضحة: لا نبني المستقبل عندما تهدأ العواصف، بل نصنع الهدوء عبر البناء. ونحن لا نجمل الواقع ولا ننكر الأوجاع، لكن اليأس لا يرمم دماراً،
والصمت لا يصنع ثقة. الأفعال وحدها هي التي تغير المسار. لقد بدأنا بالفعل مسار إصلاحات حقيقية. أقرينا قوانين أساسية تعزز الشفافية والمساءلة، وأطلقنا خطوات جدية لإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس صلبة تتقدم فيها الكفاءة على المحسوبيات ويعلو فيها القانون على الاستنساب. نعمل على تفعيل هيئات الرقابة والمحاسبة، لأن الدولة التي تحاسب مسؤوليها وتحمي مواردها هي الدولة القادرة على حماية المستثمر والمواطن معا. ونحن من هذا المنطلق نعيد تأكيد انفتاح لبنان على محيطه العربي والدولي. لبنان يجب أن يستعيد دوره الطبيعي لاعباً اقتصادياً وثقافياً في المنطقة، وجسراً بين الشرق والغرب، ومنصة للتعامل والتعاون بين الشركات والمستثمرين والمؤسسات الإنمائية. انفتاحنا ليس شعاراً، هو توجه فعلي نحو شراكات جديدة، نحو الأسواق المحيطة، ونحو تعزيز مكانة لبنان في خارطة الأعمال الإقليمية والدولية. وفي موازاة ذلك عملنا ويستمر عملنا على تثبيت الأمن الداخلي. فالمستثمر الذي يأتي إلى لبنان يجب أن يكون مطمئناً أن حمايته ليست خاضعة لمزاج السياسة، بل راسخة بثبات القانون. الأمن الذي نريده ليس أمن تهدئة مؤقتة، بل أمن استقرار مستدام. وأود هنا أن أكون واضحاً وصريحاً: الإصلاحات التي نقوم بها ليست سهلة، وتواجه مقاومة داخل النظام نفسه، لأن التغيير الحقيقي يمس مصالح مترسخة، لكننا مستمرون. الرؤية التي نحملها اليوم واضحة: النمو الحقيقي لا يصنعه القطاع العام وحده ولا القطاع الخاص وحده، بل الشراكة بينهما. دور الدولة أن تمكن، أن تضع الإطار، أن تضمن النزاهة والمنافسة، وأن تفسح المجال للقطاع الخاص كي يقود التنفيذ، وكي يعيد خلق فرص العمل، ويدفع بالابتكار، ويعيد الحركية للاقتصاد. لبنان الذي نطمح إليه ونعمل لأجله هو منصة استثمارية منفتحة وطموحة، تجمع بين موقع جغرافي استراتيجي وطاقات بشرية مميزة وفرص واسعة في قطاعات متعددة. وهذه هي الرؤية الوطنية الجديدة التي أطلقها وزير الاقتصاد الدكتور عامر الفصاط بالتعاون مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ورئيسه الأستاذ شارل عربيد، وبالتنسيق الكامل مع الحكومة. رؤية واقعية قابلة للتنفيذ، تستند إلى أرقام وخطط وتوقيتات واضحة. ومن هنا من بيروت أوجه نداء إلى كل صديق للبنان، إلى كل مستثمر، إلى كل شريك محتمل: لبنان لا يطلب تعاطفاً بل ثقة، لا ينتظر صدقة بل يقدم فرصة. وجودكم هنا اليوم هو استثمار في الاستقرار، في الطاقات الشابة، في مستقبل سيكون أفضل إذا سرنا فيه معاً. لذلك أكرر الشكر الصادق لكم جميعاً ولكل الوفود الأجنبية المشاركة من مختلف الدول الشقيقة والصديقة فرداً فرداً. إن وجودكم هنا اليوم وفي هذا الحدث بالذات هو موضع تقدير كبير من كل لبناني. واسمحوا لي في هذا السياق أن أرحب بشكل خاص بالأشقاء السعوديين المشاركين للمرة الأولى في مناسبة لبنانية على هذا المستوى منذ مدة كانت كافية لتشتاق بيروت لهم إليهم ويشتاقوا إليها. كما اسمحوا لي أن أرحب مرة جديدة بالوافد الدبلوماسي الجديد السفير الأمريكي ميشيل عيسى. إن اختيارك في هذا المركز ووجودك معنا اليوم هو لفتة معبرة جدا
من الرئيس دونالد ترامب حيال لبنان، ونحن نقدر ذلك ونثمنه، ونجدد شكرنا لإدارته على كل الدعم، ونتطلع إلى مزيد من التعاون على كافة المستويات. بيروت واحد هي خطوة أولى لتعود بيروت أولى ولبنان أولاً. عشتم، عاش لبنان سيداً قوياً مزدهراً. جزيل الشكر لفخامة رئيس الجمهورية على حضوره ومشاركته معنا في افتتاح هذا المؤتمر. نطلب منكم الجلوس. حان الآن وقت النقاشات وتبادل الآراء وتبادل الخبرات مع كل ضيوفنا والمشاركين خلال جلساتنا الحوارية المتعددة، والتي ستطرح كل الأسئلة الصعبة كما قلنا، وأيضاً تحاول أن تجد الحلول. نبدأ من الجلسة الحوارية الأولى، وهي تحت عنوان الرؤية الاقتصادية للبنان، تثبيت الأسس للمستقبل. تدير الحوار في هذه الجلسة الحوارية المذيعة الأولى ومقدمة البرامج الاقتصادية في اقتصاد الشرق بلومبرج نور عماشة. أطلب منها التفضل إلى المسرح، وضيوفنا الذين تحاورهم معالي وزير المالية في لبنان ياسين جابر، المدير العام ورئيس مجلس الإدارة في الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي فوزي الحنيف،
نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان عثمان ديونغ، وأيضا وزير الاقتصاد والتجارة في لبنان معالي دكتور عامر البساط. ستبدأ الجلسة الحوارية. دكتور بساط سينضم إلينا بعد قليل، ربما هو يلقي التحية على رئيس الجمهورية. نور إليك. تست. كيفك؟ ايه رح نبلش معك بأول صباح الخير أصحاب المعالي والسيادة، السيدات والسادة، صباح الخير. يسعدني أن أرحب بكم في جلسة رؤية لبنان الاقتصادية، تثبيت المستقبل ضمن فعاليات بيروت 1 الثقة المستعادة، التي تأتي في مرحلة دقيقة يتطلب فيها لبنان الانتقال من إدارة الأزمة إلى بناء رؤية وطنية تعيد الثقة وتعيد توجيه الاقتصاد نحو الإنتاج والنمو المستدام. أصبحت الآن الحاجة ملحة لنموذج اقتصادي جديد يبتعد عن الاستهلاك والاعتماد على الواردات ويتجه نحو الإنتاج والتصدير وجذب الاستثمار وبناء مؤسسات قادرة وبيئة اقتصادية أكثر شفافية وفعالية. وكما ذكر رئيس الجمهورية ومعالي وزير الاقتصاد والتجارة دكتور عامر البساط، الرؤية التي نناقشها اليوم تربط بين الإصلاح المالي المسؤول وتفعيل الطاقات الإنتاجية وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والانفتاح مجدداً على الشركاء الإقليميين والدوليين وتعزيز الشراكات هذه. كيف نحول هذه الرؤية من وثيقة إلى مسار تنفيذي؟ هدفنا هو الإجابة على هذا السؤال الذي يعيد الثقة للمواطن والمستثمر ويضع لبنان على طريق نحو النمو والاستدامة. هذه الجلسة ستكون مقسمة إلى محاور عديدة، ولكن سننتظر الحضور الكريم ليصبح جاهزاً للاستماع إلى هذه الجلسة. أرحب بكم مجدداً أصحاب المعالي، وأرحب بك سيد عثمان. Welcome, Mr. Osman Dion, the VP of MENA, Afghanistan and Pakistan at the World Bank. Thank you for joining us in this panel discussion today. إذن المحور الأول الذي سنناقش فيه هذه الجلسة حول الرؤية الاقتصادية يتعلق بترسيخ الاستقرار والنمو، وسأبدأ مع معالي وزير المالية اللبناني ياسين جابر. أهلا بك مجددا. شكراً. معالي الوزير. شكرا. إذن مسار صعب للإصلاح المالي والاقتصادي والاستقرار الكلي، وإذا كان على لبنان أن يظهر مرساة ماكرو اقتصادية واحدة خلال الأشهر 12 المقبلة كي تصبح هذه الرؤية قابلة للتصديق، ما هي هذه المرساة وما هو المؤشر العملي الذي يجب أن يراه المواطن والمستثمر هذا العام ومع بداية العام الجديد؟ طبعا نتمنى انه نسمع بعض، لانه اولا انا اعتقد انه برايي فائض الموازنه، فائض اولي في الموازنه امر كثير مهم، لانه سيؤشر الى امور كثيره.
أولاً سيؤشر على المستثمرين أن الأمور المالية في لبنان تسير بشكل حسن، وأن الإصلاحات التي نقوم بها تعطي جدواها. ستؤشر للمواطنين أنهم سيستطيعون الحصول على خدمات، وأنه سنحسن القطاعات المختلفة، سيكون هناك أموال موجودة لأجل تغذية كل الموازنات في مختلف الوزارات التي تتطلب أن تقديم خدمات. عام 2025 أعتقد أنه سيفاجأ كثيرون أنه سنحقق فائض مالي جيد جدا، وذلك طبعا سيعطي ثقة أكبر أنه عام 2026 الموازنة التي أرسلناها إلى المجلس النيابي والتي فيها زيادة كبيرة عن موازنة 2025 سيمكن تحقيقها، وأيضا إن شاء الله من خلال كل الإصلاحات التي نقوم بها سنتمكن من تحقيق فائض أيضا في عام 2026. فأعتقد أنه الفائض المالي هو أهم رسالة يمكن أن نوجهها. طيب، نحن سنعود إلى فكرة الفائض المالي بعد قليل، ولكن دعني أتوجه إلى سيد فوزي الحنايف، المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. معاليك، من منظور التمويل الإقليمي، عندما تنظرون إلى دولة خارجة من أزمة اقتصادية، ما هي الإشارة المالية التي الآن يمكن البدء بها لتوسيع الدعم التيسيري والتنموي؟ في البداية أود أن أتقدم بالشكر الجزيل لحكومة والشعب بما تم ترتيبه من بيروت 1، ونشكر معالي الوزير والأخوان الوزراء جميعا على هذه الترتيبات، ونأمل إن شاء الله أن ينتهي هذا اللقاء اليوم وغدا بالنجاح والتوفيق إن شاء الله لبيروت الحبيبة. طبعا بالنسبة للصندوق العربي الجميع يعرف مدى مداخلاته في بيروت واهتمامه في بيروت في المرتبة الأولى، ونتمنى الآن أن يكون الصندوق العربي من أوائل المؤسسات الداعمة لبيروت في النهوض إلى ما هو يصبو له الآن من أمور، كما رأينا اليوم في كلمة فخامة الرئيس وكذلك معالي الوزير بأن هناك في strategic renewal. What is the first credible macro action that Lebanon must take at this point to show that the vision is not only a document, it's more than that? وسأقول السؤال باللغة العربية للحضور الكريم، استنادا إلى خبرتكم في العمل مع دول خرجت من أزمات عميقة وانتقلت إلى مرحلة من التجديد الاستراتيجي، ما هي أول خطوة ماكرو اقتصادية على صعيد الاقتصاد الكلي التي يجب أن يقوم بها لبنان في هذه المرحلة لإثبات أن هذه الرؤية ليست مجرد وثيقة بل مسار تنفيذي حقيقي؟ Thank you very much for your question. And let me first start by congratulating Minister Amer Bissat, the Minister of Finance, and the Lebanese authorities for organizing the Beirut One conference. And if there were someone who can doubt that Lebanon has the capacity, that Lebanon can do it, when you see a conference like this, I think
the confidence should be there. And I want to congratulate all the Lebanese authorities for making this conference to be a success. I want to insist on this point first because it is a starting point. So congratulations to all Lebanese authorities for making this journey. But I want also to insist on your questions because it really raises the point which, listening to the speech of the president, looking at the presentation which was made by Minister Amer Bissat, from the challenges to the stepwise approach which need to be done, all is there. All is there. And there is only one simple action which is currently missing. Just do it. Implementation. Just do it, implementation. And what it takes in this context, I think, is first giving very clear sign that Lebanon is ready for business. How currently to stabilize the macroeconomic, how currently to rebuild the fiscal space, and how to put the disciplines with respect to the governance going forward. And all the countries have done it, and this is what is important. You said it, Minister Bissat. All the countries have done it with less. So Lebanon can do it faster and better and quicker. This is now the core of implementation. Many of you may remember 1997, 1998 Indonesia. Indonesia's GDP declined within a year for 13%, but they were able to build back, to bring macro fiscal discipline, to rebuild confidence, and to make sure that the country, start. So what Lebanon needs to do today, at listening at the vision, which the World Bank is fully aligned, is currently to set concrete steps, convincing steps, which restore confidence, which give a clear signal, which communicate clearly that Lebanese people, the Lebanese authorities, and Lebanon is ready to welcome, businesses. Lebanon is ready to take the path of the reforms needed. And we at the World Bank, we have been here from the first day. We will continue to stand on the side of Lebanon. Thank you. Thank you, Osman. If you allow me, Dr. Bissat, I would like to follow up on one point that Mr. Osman added here. When you go back to Washington, what message will you take to the World Bank group there about what Lebanon has done so far, before we move and proceed to Dr. Amer? The good things is, even before I get to Lebanon, because of the prominence of the Lebanese diaspora around the world, they will be the first one to pass the message. But the message institutionally, which I do want to pass and which I want to reiterate my commitment as a regional vice president, is we must stand by Lebanon. And Lebanon have a unique chance now to succeed, and it is also the time to walk that path with Lebanon. That's the message I'm going to pass going back home. Thank you. شكرا لك. دكتور عامر، دكتور بساط، تحدثتم عن الانتقال من نموذج استهلاكي قائم على الاستيراد إلى نموذج إنتاجي موجه نحو التصدير. ما القطاعات التي تتوقعون أن تتحرك أولاً؟ وما هو القرار السياسي أو التنظيمي المناسب في هذه المرحلة والقابل للتنفيذ؟ لأنه حضرتك ذكرت بكلمتك أنه هناك صعوبات كثيرة فيما يتعلق بالليجل aspects أو بالجزء المتعلق بالقوانين. ما هو القابل للتنفيذ الذي من الممكن أن نبدأ به الآن؟ شكرا كثير ست نور. أنت عم تسأل سؤالين وسؤالين مرتبطين بس كثير مهمين الربط بيناتهم. أول سؤال هو ما هي العوائق وكيف حلها؟ العوائق واضحة، يعني اثنين، من جهة الاقتصاد الشامل بدنا نعمل الهوم ورك تبعنا اللي هن القطاع المالي، القطاعات الإنتاجية، إعادة بناء المؤسسات، إعادة إعمار المناطق اللي ضرت الحرب، لكن أيضا البنى التحتية اللي مهملة من حوالي 10 سنين. وتنخلص من هالاصلاحات، رسم الاصلاحات، هناك رسمه اخرى اللي المايكرو، البوتم اب، سيكتور باي سيكتور، لازم نشتغل عليها. انا عندي قناعه، وهذه قناعه نوعا ما بدي الزم الحكومه فيها، بس قناعه شخصيه،
انه وقت نعمل هالاصلاحات ما لازم نخبر نحن ونعلن اي قطاع عنده اولويه. انا برايي كل قطاعات لبنان قادره للانتاج، القطاع الصناعي والزراعي والسياحي والابداعي كلهم عندهم قابليه. نحن بدنا نعمل الهوم ورك تبعنا وخليهم هن يشتغلوا، خليهم هن يستثمروا، وهن اشطر منا بكثير من يقولوا وين الاولويه من وين ما نحن كحكومه. لكن مع النقطه هيدي بعرف انه في جواب كثير واضح صار بالعالم، انه بالانجليزي بسموها industrial policy، انه الحكومه عندها دور تلعب دور. يعني الطريقه اللي بفكر فيها شخصيا مستوى تقني، انه الباترنز واضحه بلبنان. عندنا السوفت كابيتال تبعنا اللي هو القوى البشريه، العلم، الابداع، هيدا اوتوماتيكلي بيخلق فرص بالقطاع السياحي، بيخلق فرص بقطاع صناعي متخصص هاي فاليو اد، بنفس الشيء بالزراعه، نفس الشيء بالابداعي. فاول باترن هو استعمال الكومباريتيف ادفانتج اللي عندنا اياها بالسوفت كابيتال اللي بيسمح لنا نعمل هاي فاليو اد برودكشن. في عندك كمان موقعنا الجغرافي، لبنان يعني كل واحد كبير بعمر مثلي بيتذكر كلمه الانتروبو، لبنان كل حياته هو الانتروبو تبع العالم العربي. هيدا قطاع اخر من خلال واقعنا الجغرافي اللي بيسمح لنا نعمل استثمارات بالمرفأ كمان بالقطاع الصناعي لخلال التصدير. وفي الثالث نمرة 3 كثير مهمة، انه عندنا نحن فكرة الكلاسترينج. في كثير خبرات بلبنان موجودة يلي مركزة لكن عفوا مشتتة. يعني بعطيك مثل، في عندنا 400 نجار بطرابلس كلهم خبراء، ليش ما بنجمعهم ونستعمل ايكونوميز اوف سكيل؟ نفس الشيء مع الانجينيرز، عندنا مئات الانجينيرز، الشركات عم تقدر تجمع المهندسين وتخلق هاي فاليو اد بالمانيفاكتشرينج، عم يستفيدوا كثير. ففي باترنز معينه انا ضد انه الواحد يقرر اي قطاع لازم نوجهه، لكن في هيك باترنز تطلع من خلال الكومباريتيف ادفانتج تبعتنا. إذا يعني الفكرة أن يكون هناك تنسيق أكبر، أن يكون هناك جمع بين هذه القدرات حتى يكون لدينا economies of scale تساعد على العمل الجدي والسريع. أتوجه هنا بهذا السؤال لك سيد فوزي. في فرص استثمارية إقليمية كبيرة في قطاعات إنتاجية عديدة، أنتم في العرب فند أين ترون هذه الفرص، وما هي الوعود أو ما هي الإشارات التي من الممكن أن تقدموها للبنان حتى يعرف أنه لديه سند عربي في هذه المرحلة؟ بالنسبة طبعا للأخوة، الحكومة من الواضح بداية من لقاءاتهم الحقيقة في واشنطن في الشهر الماضي والجهد الذي بذل هذاك أثبت بأن الإخوان جادين في ما تم طرحه. طبعا ما في شك بأن هناك صعوبة في البدء في أي عملية انتقالية مثل هذه العملية. طبعا يحتاج الموضوع إلى مساعدات فنية يدخل فيها الدعم المؤسسي ويدخل فيها أمور كثيرة، إنجاز دراسات عموما محتاجة إلى إعادة دراسة. وطبعا سوف نكون متكاتفين مع الحكومة والإخوان في البنك الدولي والمؤسسات التمويل العربية والأجنبية بأن تكون هناك مراحل انتقالية بفترات زمنية معينة تحدد تداخل القطاع الخاص مع القطاع العام. وطبعا القطاع الخاص في المرتبة الأولى ينظر في المرتبة الأولى لنوعية المشاريع القائمة، وعلى سبيل المثال الكهرباء، القطاع الخاص ينظر لموضوع قطاع الكهرباء وقطاع المياه والقطاعات المهمة، ينظر لها نظرة خاصة للانطلاقة في هذا. طبعا اليوم الحضور لهذا الجمع الكبير المبارك إن شاء الله، الكل متحمس والكل الحقيقة ينظر إلى موضوع بيروت 1 وينظر إلى المشاريع القادمة. طبعا بدورنا كصندوق عربي نأمل بأن نكاتف الجهود
مع المؤسسات الزميلة الأخرى، وننطلق من الدعم الخاص في موضوع المساعدات الفنية، وهذه هي المهمة جدا بالنسبة للبداية للبنان، وكذلك الدعم المؤسسي لبناء القدرات، لأن هناك في طبعا احتياج كبير لبناء القدرات، وهذا لا يأتي مباشرة إلا بجهد مشترك ما بين هذه المؤسسات. ونحن طبعا في لبنان ننتظر هذا الدعم المعنوي والدعم اللوجستي وكل أشكال وأنواع الدعم الذي من الممكن أن تقدم لبنان قدما. سيد عثمان، سأتوجه إليك أيضا بالسؤال باللغة الإنجليزية وأعيده باللغة العربية. From your global experience at the World Bank, what distinguishes the countries that have successfully been able to shift from rent-seeking to production, and what is the single lesson that you can provide to Lebanon that they should apply immediately? Because you have mentioned that there are many experiences previously with other countries that have come across a lot of problems as such, and they have been able to withstand all of those difficulties. What is the single most important valuable advice at this point? وسأعيد السؤال باللغة العربية. من واقع خبرتكم في البنك الدولي، ما الذي يميز الدول التي تنجح فعليا في الانتقال من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد إنتاجي، وما هو الدرس أو ما هي المشورة التي من الممكن أن تقدموها للبنان كخطوة أولى أساسية؟ Thank you. You know, when you hear about the challenges which Lebanon faces, which are many, but then when you look at the opportunities, first and foremost is when you acknowledge, when you know your challenges, almost you know half of the solutions. And Lebanon have managed currently to compound very clearly what are all the challenges they are facing. Second is they have come up with a clear vision and a stepwise approach on how to go about them. And that is also commendable. Then the third is currently now how to build a predictable environment. And here I would just like to pick up three aspects which I believe will be fundamentally important. One is economic reforms, but also sectoral reforms. Those are important in order to build a business-friendly environment. Those are important in order to restore the confidence of investors in Lebanon. Second, equally important for Lebanon will be currently to look at the ways through which going forward, they will be able to scale up public and private investment going forward, and to build projects which are bankable, to build projects which currently can attract investment and link to an environment which currently have rules of laws and a level playing field. And the World Bank will be ready to help and to work with Lebanon on that agenda going forward. There are many experiences in terms of building public investment, which a number of countries across the world have done well, countries like Colombia, countries like Chile. And I do believe that Lebanon has around the world the network in order to leverage those capacities going forward. And the third aspect, which I believe is important, is how to catalyze private sector-led investment. Everything cannot come from public resources. Everything cannot come also from ODA support. So the private investment are going to be absolutely crucial, and how to de-risk them. Now, all of this will fit within one single framework, which is what is Lebanon signaling early on. And I do believe this is where my ask to the Lebanese authorities globally will be. Let us pick up some of those sectors where we can currently show very quickly that Lebanon is ready. Reforms in the energy sector, reform in the macroeconomic so that we can start stability, reform on the regulatory environment so that people can see that, Lebanon can again attract investment and that confidence is there. But in doing so, let us also make sure that within the fantastic vision which was shared this morning, there is a mechanism through which it can be perhaps depoliticized so that you can have some kind of continuity on the way that vision
can currently continue and succeed. And perhaps this is where the core of implementation is going to be crucial. And we will be more than happy to work with the Lebanese authorities on how we will be able to bring them the knowledge they need, how we will be able to support them from different financing instruments, working with the Arab Fund and other development partners, and all of us geared toward Lebanon for support. Thank you. شكرا لك. أعود إليك معالي وزير المالية اللبناني ياسين جابر. لكي يستفيد لبنان من الشراكات الإقليمية والدولية، وسيد عثمان ذكر ضرورة تفعيل هذه الشراكات والآليات للعمل بهذا الصدد، ما هي الآلية التي تعملون عليها في وزارة المالية من وحدة تنفيذ إلى مجلس إصلاح، أو ما يعني يفعل البي بي بيز أو البابليك برايفت بارتنرشيبس لضمان التنسيق الفعال مع الشركاء، حتى لا يكون الكلام كله مجرد كلام، يعني أن يكون قابل للتنفيذ؟ شكرا نور. أول شيء بدي اسمحي لي قبل ما أجيب على السؤال أشكر السيد ديون، السيد عثمان ديون، ورحب فيه. هو كان يعني بالفعل من الداعمين لنا في البنك الدولي وفي تسهيل كل يعني القروض التي حصلنا عليها، ويتابع بشكل دائم، وشكره على أنه تجشب يعني عناء السفر من واشنطن إلى بيروت خصيصا لحضور هذا المؤتمر. كما أود أن أشكر أيضا الصندوق العربي على كل الدعم الذي أعطوه للبنان عبر السنوات، وعن استعدادهم اليوم أيضا لدعم لبنان. كان لنا لقاء معهم في واشنطن مؤخرا، وأتوا منذ فترة إلى بيروت أيضا، ولقاءات مستمرة وليس بجديد عليهم. هم مستعدين اليوم للمساهمة في إعادة الأعمار وفي دعم صندوق إعادة الأعمار، وأيضا تاريخيا يعني ساهموا في كثير من المشاريع، يمكن الأكبر مشروع الليطاني على ما أعتقد، وحتى ساهموا مؤخرا في إعادة إصلاح ما دمرته الحرب في هذا المشروع. بالنسبة للشراكة، أكيد أولا بدي أذكر أنه لبنان يعني من أوائل الدول في العالم اللي مارست موضوع البي بي بي أو الشراكة بين القطاعين العام والخاص. لبنان يعني نتذكر مرفأ بيروت لغاية سنة 90 كان مشروع شراكي مع القطاع الخاص. الكهرباء في بدايات يعني اختراعات الكهرباء يعني أتت إلى كثير من المناطق حتى بعد اليوم. نتذكر مثلا كهرباء زحلي، وسنعود اليوم في المستقبل إلى هذا النوع من الشراكة، لأنه نعتقد أنه هو الحل في إعادة هيكلة قطاع الكهرباء. طبعا نحن نتطلع بشكل جدي إلى شراكات مع شركات عالمية وشركات عربية. واليوم نحن مثلا غدا صباحا يأتي السكانرز الجدد يصلون إلى مرفأ بيروت، وبعد يومين إلى مرفأ طرابلس. هيدول طبعا عبر شراكة، لأنه لقينا من الأجدى أن يعني يقوم طرف اللي هو شركة فرنسية CMA-CGM بالإتيان بهذه المعدات المهمة، تمويلها وأيضا تشغيلها وتقديم الخدمة. أيضا نتفاوض مثلا مع بعض الشركات العالمية لأجل موضوع، والعربية يعني مع الإمارات، لأجل موضوع تحسين إدارة الجمارك من خلال البرامج الجديدة. فمشروع المطار شهيد رينيه معوض في الإليعات هو اليوم مطروح كمشروع شراكي. يمكن لازم نعرف أنه الإقبال على الإعراب عن نوايا الاستثمار فيه فاجأتنا جميعا، لأنه عندما أعلن عنه كان هناك بعض المشككين، ولكن أقفل باب العروض على 26 شركة عربية وعالمية، مما يعني يدل على أن هناك اهتمام بالاستثمار في لبنان. فطبعا نحن نراهن في الفترة القادمة أنه الشراكة هي أمر مهم. طبعا مثل ما الزميل معالي وزير الاقتصاد ذكر في برزنتيشن تبعه، في قسم للشراكة، في قسم يجب أن تقوم فيه الدولة. هأعطي مثل موضوع قطاع الكهرباء. قطاع الكهرباء سيعاد يعني هيكلته إلى 3 أقسام: توليد، نقل، وتوزيع وجباية. توزيع والجباية والتوليد سنشارك القطاع
الخاص فيهم. النقل سيبقى ملك الدولة، ولذلك حصلنا على قرض من البنك الدولي 250 مليون دولار لأجل إصلاح كل شبكات النقل وغرف التحكم ومحطات التقوية وغيره. فإذا لبنان يتطلع إلى شراكات على مستوى العربي العالمي والمحلي، وهناك كثير من الشركات اللبنانية التي يمكن أيضا أن تكون شريكة للقطاع العام في كثير من المشاريع. القطاع الخاص اللبناني قطاع ناشط ونتكل عليه كثيرا في المستقبل لإنجاح مشاريع لبنان القادمة. شكرا. طيب أنا طبعا يعني نحن بحاجه نزقف، لانه فعلا بدا في خطوات عمليه، وهذا اللي بده يسمعوا اللبنانيون. لا، وفي اضافه ايضا مشروع يعني كمان في شركات عربيه واجنبيه بالشركه، كمان مشروع الكهرباء، يعني معالي وزير الطاقه ما بعرف بعده معنا، ولكن ايضا هناك مشروع الاتيان بالغاز الى لبنان مما يخفض فاتوره كلفة إنتاج الكهرباء 40%، يحسن أيضا البيئة وأيضا يعطي ساعات تغذية أكثر وأكثر. هذا مشروع أيضا على النار هلا بالشراكة. طيب سأنتقل من هذه النقطة إليك دكتور عامر. يعني نحن نتحدث عن رؤية لتجديد المؤسسات وتعزيز الحوكمة، ولكن إذا أردنا أن نقول للمستثمر العربي، المستثمر الخليجي أو حتى المستثمر الأجنبي الذي من الممكن أن يفكر بالعمل في لبنان من خلال شراكة مع الحكومة في هذه القطاعات الحيوية، ما الذي من الممكن أن يقدمه لبنان لهذه الشركات حتى يعني يكون ذلك جاذبا، أو حتى تشعر هذه الشركات أنه هناك طمأنينة للعمل مع الحكومة اللبنانية؟ اسمحي لي ابدا بنظره بهيك كومنت شوي كونتروفيرشل. بالنهايه العمل بالدول الناشئه يعني منه عمل مؤمن وجارنتيد. يعني بالنهايه معظم مستثمرين الدول الناشئه اللي انا اشتغلت معهم فتره طويله بيعرفوا الخطورات وبيفهموها ودارسينها، وبيقدروا يعملوا نوع من التريد اوف بين التقييم the valuations والريتيرنز. فاول نقطه بقولها انه مهم جدا يكون في ارضيه صالحه للاستثمار وامان، وحارجع لك كثير من مين هولي، بس ما ننسى نحن انه كثير من المستثمرين معودين يشتغلوا على محل يعني بمحلات فيها عدم يعني الانسرتينتي. فبدنا يعني نحن طلبنا، والبروف اوف ذا بوتينج از ان ذا ايتينج، يعني بنطلع اليوم على عدد المستثمرين الموجودين بلبنان مع كل فهم وكل واقعيه الوضع المتازم، قدرنا يجي 150 مستثمر اجنبي، قسم منهم مغتربين طبعا، بس مستعدين يجوا يفكروا. ليه؟ لانه بالازمات تخلق الفرص. اذا بدنا ننتظر تكون تماما الامان، الفالويشنز تبع البروجكت تنزل لدرجه انه امرار الاستثمار مش انترستينج، فاول مش كثير مربح. فاول نقطه بدي اقولها انه هناك استثمارات في لبنان، في فكر في يعني as we transform the economy في كثير استثمارات مربحه جدا بغض النظر عن الخطوره اللي موجوده. بس هذا ما بيجاوب السؤال الاهم اللي هو بدنا نقدم لهم البير مينيموم، وهذا الطبيعي ومنتظرينه نحن وبنعرف ونحن كوميتد عليه، يعني نحن ملتزمين باهميه الاصلاحات مثل ما قال معالي الوزير الماليه. هناك بدنا نخلق بيئه امان لهم. انا مش مع فكره اعطاء الحوافز، انا مع فكره اعطائهم غطاء امان سياسي، امان تشريعي، امان ضرائبي، امان ضد التهريب وضد الاقتصاد غير الشرعي، امان البنيه العدليه judicial independence، بدون ما يكون في محاكم مستقله صعب يكون هناك امان. بدنا نعطيهم امان مالي من خلال مصرف بنوك جديده، امان قطاعي، بدنا نعطي لهم سعر الكهرباء كثير غالي بلبنان، عدم وجود تيليكوميونيكيشن عائق على الاستثمار. النقطتين مدام نور اللي عم بقولهم هو بالنهايه في استثمارات ما ضروري يكون الامان موجود تماما لانه الربحيه موجوده، ومستثمرين مبين مهتمين
بس نفس الوقت نحن ملتزمين نشتغل على رسم الإصلاحات تنسهل لهم ونعطيهم الأمان اللي بدهم إياه. شكرا لك دكتور بساط. دعني أعود إليك سيد فوزي، كيف يمكن للبنان حاليا أيضا من منظوركم ومن خبرتكم في دعم الدول العربية، كيف يمكن للبنان أن يحمي الفئات الأكثر ضعفا دون الإضرار بالاستقرار المالي، وما الدعم الذي من الممكن أن تقدموه في هذا الشق تحديدا؟ في الحقيقة احنا لازم نفرق في دعم القطاع الخاص، والقطاع الخاص ما في شك بأن هناك رؤوس أموال وهناك في بعض الدعومات لابد أن يكون من خلال SMEs، واللي هي الآن مطلوبة في لبنان في هذه الظروف. الSMEs على سبيل المثال في الصندوق العربي هناك ذراع أيمن لصندوق بادر لدعم القطاع الصناعات المتوسطة والقليلة. التركيز على الفقراء في ما يدعم القطاع الخاص للفقراء، طبعا هناك في تمويل لمشاريع صغيرة، وبالتجربة اللي مر فيها الصندوق والمؤسسات الأخرى التي تعمل في الSMEs هذه كلها واضح النجاح في هذه المشاريع، ويفترض بأن يكون لبنان من ضمن الخطة القادمة بأن يركز على الSMEs. أما بالنسبة للمشاريع مثل ما تفضل معالي الوزير بأن هناك مشاريع واعدة ومشاريع واضحة في لبنان دائما عندما تكون هناك في أزمة لابد أن تخلق هناك مشاريع واعدة ومشاريع لها قيمة مضافة. فلذلك احنا يعني نطمح بالإخوان في المستثمرين من الدول العربية ونركز بالمرتبة الأولى على موضوع المشاريع الجنوب جنوب، ونرى في موضوع دعم الجنوب جنوب بأن نحن نكون هناك في تكامل، ويكون تكامل بأن ممكن لبنان بيستورد من المملكة والمملكة كذلك تصدر من موادها، فلذلك يطمح الصندوق العربي أيضا أن يدعم هذا النوع من المشاريع التي يكون فيها هناك نوع من التكامل بالإجراءات. شكرا. شكرا لك. أعود إليك معالي وزير المالية. طيب، يعني كل هذه الرؤى التي تحدثت عنها وكل هذه الخطوات الملموسة التي بدأ بالفعل تطبيقها، ولكن نحن نعرف من تجارب دول كثيرة استطاعت الخروج من الأزمات أنه تطلب ذلك دعما من المؤسسات الدولية على غرار صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وغيرها من المؤسسات. الآن بعد هذا المؤتمر المهم والاستراتيجي في هذه النقطة وهذه المرحلة، ما الذي من الممكن أن تقولوه لهذه المؤسسات مثل صندوق النقد ربما قبل الاجتماعات القادمة في الربيع في واشنطن، أو من الآن حتى ذلك الوقت، ليصبح التعامل مع صندوق النقد أكثر فاعلية ومع مؤسسات دولية أخرى حتى يكون العمل على قدم وساق؟ يعني أولا نحن لا ننتظر للربيع القادم لنتواصل مع صندوق النقد. التواصل مع صندوق النقد مستمر. علينا أن نتذكر أن صندوق النقد لديه مكتب في بيروت، يعني بالأمس كان لنا لقاء مع ممثل صندوق النقد، فدائما هناك تشاور والعمل على أنه نبني يعني أو نقوم بإصلاحات. ما هي العلاقة مع صندوق النقد؟ يعني دائما أنا أشبه بطبيب. يعني في البعض هون كما قال ممثل صندوق النقد بالأمس أنه في كل العالم يستغرب أن يتهم صندوق النقد في لبنان أنه يساري. يعني صندوق النقد هو بمثابة طبيب يعطي وصفات. نحن في لبنان بحاجة لعلاج. أعتقد أنه زميلي وزير الاقتصاد بالبرزنتيشن اللي عملها عبر بشكل واضح ما هو مطلوب، وهذه الحكومة ملتزمة عبر كل الفريق الوزاري الموجود بأن يقوم كل وزير فيما يخصه في الوزارة بالإصلاحات المطلوبة. في وزارة المالية مثلا مطلوب منا إصلاحات كثيرة، يعني مثلا من أولوية الأولويات هو المكننة digitalization. علينا أن ننقل لبنان من الورق
الى العالم الاخر يعني. فان نلحق بما حصل في العالم، نحن في ال6 سنوات الماضيه اصبح هناك يعني تاخير كثير في اللحاق. العالم اليوم يتكلم عن الذكاء الاصطناعي، ونحن ما زلنا يعني نريد ان نعبي الطلب بالقلم والورقه. مثلا اصلاح الجمركي، اصلاح الضريبي، كل هذه الامور هي طبعا وصفي لاجل ان يتمكن لبنان من تحسين احواله وتحسين اموره. فنحن يعني اعتقد انه اليوم هذا المؤتمر يقول لصندوق النقد ويقول لكل المستثمرين في العالم أن لبنان يعرف ما هو واجب تحقيقه، يريد ولديه الإرادة أن يقوم بالإصلاحات المطلوبة، وقد بدأ العمل على هذه الإصلاحات. نعيد هيكلة القطاعات الأساسية، قطاع الكهرباء، قطاع الاتصالات، قطاع الطيران، نقوم بمشاريع شراكة لأجل الانتقال بالبلد إلى حالة أفضل. وإن شاء الله طبعا هذا للوصول إلى برنامج يقتضي بعض الأمور. نقوم مثلا بموضوع أساسي ومهم جدا هو إصلاح القطاع المصرفي. ليس هناك اقتصاد بدون مصارف، لأنه أولا للخروج من اللائحة الرمادية علينا أن إذا ما نلغي اقتصاد النقدي أين نذهب بالنقد؟ إلى المصارف. فإذا من أولويات، وأنا بحب أقول هون إنه رئيس الحكومة شخصيا يعني نسهر معه مرات ونقضي نهاية الأسبوع في كتابة، وبيقعد كمحامي وكقاضي سابق بيقعد بإيده يكتب قانون لكل العالم ناطرته اللي هو قانون إعادة الودائع. فالإصلاحات على قدم وساق، وإن شاء الله نستطيع أن ننقل لبنان من حالة مضت إلى حالة أفضل بكثير. شكرا لك سيد ياسين جابر. أعود إليك عثمان في سؤالي الأخير. نحن نعرف أن البنك الدولي قدم للبنان الكثير من المساعدات، وتحدث معالي وزير المالية عن 250 مليون دولار. بعد هذا المؤتمر المهم كما تفضلت قبل قليل، ما الذي من الممكن أن يقدمه البنك الدولي في المرحلة القادمة لدعم لبنان مالياً واستراتيجياً من ناحية الدعم يعني والمشورة؟ Thank you. Let me just emphasize first an important point which Minister Jaber mentioned, which is the banking sector and how to come back into a system which can operate properly, which is regulated, and which can channel resources. I think this is extremely important. So the reform of the banking sector, I think, is a paramount, which I believe Lebanon have to fix. But coming to your question, beyond the $250 million which Minister Jaber referred, as we speak, we have 15 projects in Lebanon totaling $1.8 billion. And we are ready to do more. We are ready to work with Lebanon on the path of looking at what are the productive investment which they need to put forward in order to jumpstart the economy going forward. We are ready to accompany Lebanon on the way they will be able to put forward the path of the reform needed and provide them the technical assistance and support needed. And we are also ready, working with all the development partners, to consider what might be the strategic platforms which currently Lebanon can leverage in order to attract investment, the magnitude of investment needed in order to fuel the economy. Because decades of not having invested properly in many sectors are part of the problem, the structural problem which Lebanon is facing. And that is why fixing the macroeconomic is important. That is why fiscal stability is important. That is why the reform of the banking sector is important. And all of that, we have seen it in the vision. Now it is how to implement it, how to translate it into actions. And we will play our part. We will work with Lebanese authorities, we will work with development partners, and we will encourage others also to join us on the way we will be able to support Lebanon. But ultimately,
It is up to Lebanese authorities, it is up to the Lebanese people to come together in order to reflect what I would call a Lebanese consensus on rebuilding that confidence and showing that Lebanese is ready to gain the place it should have never lost. Thank you. Thank you, Mr. Osman. And let me tell you in English, we, the Lebanese, have great potential. We have the human resources needed. We just need more confidence in our potential from the big institutions, the global institutions, in order to proceed forward. So thank you for all of the support. سأتوجه بالسؤال الأخير لمعالي وزير الاقتصاد دكتورة عامر البساط، والكلمة الأخيرة لك في هذه الجلسة كراعي لهذا المؤتمر المهم والذي يأتي في هذه المساحة الحساسة للبنان. ما الذي من الممكن أن تقوله للمستمعين للحضور ولمن يشاهدنا عبر شاشات التلفزيون ومنصات التواصل؟ ما الذي سيقدمه لبنان خلال الأشهر الاثني عشر القادمة؟ شكرا. أول شيء يعني من باسمي وباسم كل الحكومة اللبنانية بدنا نشكر حضور المغتربين والمستثمرين وخاصة الوفود العربية الكريمة. الوعد تبعنا هو واضح مثل ما قال معالي الوزير المالية، الوعد تبعنا هو نعمل الإصلاحات، الوعد تبعنا إنه نفرجي ونبحث ونضوي على الاستثمارات الموجودة، والوعد تبعنا نضلنا نتكلم معاكم. هذا بيروت 1، يمكن بنعمل بيروت 1.5 بعد 6 أشهر تنشوف إذا في أي تواصل، والمهم إن شاء الله السنة الجاي بيكون في وعد مرة ثانية يكون مؤتمر أكبر ويعني وفعلا تفصيل أكثر باستثمارات معينة. ومرة ثانية شكرا كثير. نتمنى ذلك وبالتوفيق. أشكركم جميعا وأشكر الحضور الكريم. أعود بالشكر لمعالي وزير المالية اللبناني الأستاذ ياسين جابر، فوزي الهنايف المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، شكرا لك على حضورك الكريم. عثمان ديون نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان. Thank you for coming all the way from Washington DC to Beirut. والشكر دائما لك دكتورة عامر بساط وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، وشكرا لكم على هذا الحضور الكريم. شكرا لكم. نأخذ الصورة التذكارية على المسرح ونطلب من الحضور أن يبقى معنا لأن الجلسة الحوارية الثانية ستبدأ بعد لحظات. وبانتظار هذه الصورة التذكارية نشكرك نور، نشكر كل الضيوف على هذا الحوار. ونصل الآن المشاركين أعزائي المشاركين إلى جلسة إعادة وصل لبنان برأس المال العالمي. وتدير الحوار في هذه الجلسة المذيعة الإخبارية في بلومبرغ جوانا برساتشي. أطلب منها التفضل إلى المسرح، تفضل إلى المسرح. وضيوفنا سعادة حاكم مصرف لبنان الأستاذ كريم سعيد، الشريك المؤسس والرئيس والمدير التنفيذي لشركة إنفوس ريد بيني، المدير الإداري في شركة بيمكو لإدارة الاستثمارات جميل باز، والشريك والمدير العام في بلاك روك سليم سميحة. تفضلوا.
نطلب من الحضور الكريم التفضل بالجلوس لأنه الجلسة الحوارية ستبدأ بعد لحظات. بدي أذكر أنه المحاورة في هذه الجلسة مذيعة الإخبارية في بلومبرج جمانة برساتشي، وضيوفها سعادة حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، الشريك المؤسس والرئيس والمدير التنفيذي لشركة إنفوس ريد بيني، المدير الإداري في شركة بيمكو لإدارة الاستثمارات جميل باز، والشريك ومدير العام في بلاك روك سليم سميحة. نطلب منكم تفضل بالجلوس، ونطلب من الحضور انه ياخذوا اماكنهم لتبدا الجلسه الحواريه التاليه. Ladies and gentlemen, good morning. Please take your seats. Okay, I'm going to kick things off. Good morning, everybody. Your Excellencies, distinguished panelists, distinguished guests, ladies and gentlemen, thank you so much for being here today. It is a privilege to be here. I'm just going to wait a couple more minutes just so that the rest of the room can take their seats before we kick things off. My name is Jumana Bersachi. I'm an anchor for Bloomberg Television. I'm also a proud Lebanese, very happy to be here today. I cannot see His Excellency Minister Bsat, but well done for organizing a fantastic conference. It's a privilege for all of us to be here today. Just a reminder, please, if you could take your seats before we can kick off the next discussion. Okay. Okay, everybody. So the title of our panel today is going to be Reconnecting Lebanon with Global Capital. So the real question that we want to address is how can Lebanon access, I should perhaps say re-access, domestic and international capital in an efficient manner. So the way this panel is going to work, it's a little bit unconventional, but you'll see how we're going to divide it. At the top, you can see I'm sitting next to His Excellency. I'll introduce my panelists in just a moment. He's going to give a few remarks on what the role of the central bank should be. After that, I'm going to be speaking to Ray Dabani about the potential establishment of a currency board. We'll take a few questions. We have a surprise guest, and then we're going to continue the conversation. So without much further ado, and hopefully people will start taking their seats now, I'm going to introduce our panelists. His Excellency Governor Karim Said, Lebanese Central Bank Governor. Thank you so much. To his right, we have Ray Dabani, the President and CEO of Invus. To his right, we have Jamil Baz, Managing Director from PIMCO. And to his right, we have Salim Smeha, Partner at Global Infrastructure Partners at GIP at BlackRock. Thank you. Thank you so much. Okay. Governor, I'm going to give you the floor to start off with a few comments that you want to give about the role of the central bank, and then we'll pick up the conversation. I'll take the pulpit there, or you want me to do it from here? I'll do it from here. Yeah? Okay. Do you want to bring this? It's okay. Yeah. I prefer to do it from there. It's okay. Yeah. Ladies and gentlemen, distinguished guests, I would like to start by expressing a word of congratulation and gratitude to Minister Amer Bsat for having conceived and launched this conference, despite many challenges, not least of them
our natural Lebanese skepticism about anything that is good or that works. I would like also to thank all those who contributed to organizing this conference. For you, our distinguished guests, we thank you for joining us. Your presence today reflects something very important: your willingness to listen, engage, and evaluate Lebanon on the basis of facts, discipline, and direction. This exactly is the standard to which we are holding ourselves. My message is straightforward. Lebanon is working on rebuilding its financial architecture on principles that successful economies share: monetary stability, institutional clarity, and capital market dynamism. These are the foundation on which investor confidence is built. Over the years, the role of the central bank became blurred, and I am politically correct in this, not a personal trait. In moments of crisis, institutions sometimes overreach, and in Lebanon, the boundaries between monetary, fiscal, and political responsibilities became dangerously thin. Our task today is to restore clarity. A central bank must focus on three core duties: safeguarding monetary stability, preserving purchasing power, and anchoring the financial sector not by improvisation, but by a predictable, rules-based policy. This institutional reset is essential. Without it, no reform can take place. So, as a reminder to the political authority, the central bank is the bank of the state, but not the banker of the state. Its role does not include the curing of chronic deficits by concocting so-called deposit gathering initiatives that we have called financial engineering as a palliative to fiscal discipline. Another reminder to the commercial banks: the central bank is your regulator, not your broker or your financial enabler. And it is the lender of last resort, not the provider of richly rewarding instruments so you can buy yourself a resort. For too long, Lebanon's financial system acted as the primary financier of the state. Sovereign exposure in the banking sector reached levels that were not only unsustainable, but dangerously unhealthy. A system in which the state absorbs most domestic savings cannot deliver growth or innovation. It can only reproduce fragility. We are working towards a deliberate transition. The transition is not cosmetic. It's foundational to the new financial architecture. Even the skeptics would agree. The party is over. Back to banking as it should have been and as it should be. The productive economy, not the rentier type, needs a well-capitalized, well-governed, and risk-adjusted banking sector, whose funding capabilities must be complemented by private capital raised through placements and IPOs and listed on a regulated stock exchange. We have three pillars. I hope you have a bit of patience for these. First, the transparent flow of capital. We are establishing a framework where transparency, not opacity, governs financial flows, ensuring trust and predictability. Transparent money flows are the oxygen of capital markets. Without them, markets become vulnerable and conduits of misuse. Deep and efficient capital markets. We intend to cultivate stronger equity markets, deeper corporate bond markets, and financing channels that link savings to enterprise and innovation. Exchange rate stability. My dear friend Ray now will be very pleased in this.
A stable currency is not merely a policy target, it's a signal of institutional reliability. Our aim is to anchor expectations, reduce volatility, and reaffirm Lebanon's monetary credibility. Now, monetary stability could be achieved in different manners. It's not a peg, it's not fixed, but stable. Achieving it requires a coherent and disciplined framework, one that countries have pursued through several tested and proven tools. A free exchange rate could reflect the real market forces and absorb external shocks. A managed float tempers excessive volatility. A currency board that provides automatic stability when confidence is fragile and institutions require improvement. Whatever the choice of regime, the principle remains constant. Monetary stability is not a luxury, but a precondition for deep capital markets, resilient banking systems, and the return of serious long-term investments. We should not be offering any quick fixes. We are building the pillars of our financial architecture, and here is what everybody's expecting to hear: the banking restructuring framework, which we have developed in close coordination, despite what you've heard, with the Ministry of Economy, with the Ministry of Finance, with the Prime Minister, and with the approval and support of the President. This framework is the building block on which the Financial Stabilization and Deposit Repayment Act, that we colloquially call the GAP law, will be set and completed upon. We are aiming with the government to have such act submitted to the full cabinet in brief delays, several weeks maybe, and then to Parliament thereafter, despite the usual apprehension, despite the negative biases and mistrusts that many engage into online and offline as a national pastime. This is a united government, and the BDL is working with it very closely and proudly. This act will determine the obligations to be repaid and their allocation among the state, the central bank, and the commercial banks. It will also set the hierarchy of claims based on a proper asset quality review done on a bank-by-bank basis, and define the prudential capital adequacy requirements applicable to all banks, regardless of the results of the asset quality review. We want to have the Basel III systematic risk framework and ask the banks to have a better capital, whether they survive the test or not, because the future is hard and we need to be strong. The restructuring of banks in Lebanon will not be painless, and it will take some time. But most importantly, it must be sequenced, credible, and policy-driven. Our vision is guided by 4 commitments. The central bank, surprisingly, will do less, but will do it with discipline. Banks will return to their essential function of financing the real economy, not chronic deficits. Capital markets will become engines of growth, not spectators of prices, and stability will be earned and not announced. Thank you. Thank you, Governor. I just want to spend a few moments, if you may, following up with a couple of points that you brought up in your speech. And thank you for laying out your vision for how you anticipate the central bank to be, the goal for what the central bank is going to be, and the banking system within Lebanon. I think many people in this room do have questions, whether they're depositors or shareholders or Eurobond holders, about the timing. You say the party is over, and I know that you've spent the past 7 months cleaning up the mess from the party. How soon can we expect this funding gap law to be passed? Is it weeks, months? I would like to take all these questions at the end of the panel, because there's going to be very local questions coming in. We have a distinguished group of people who are smarter than me, and who will be talking about other things. But definitely we'll go back and we'll talk about the banking restructuring framework, because that's very important. If you permit me. You'll give me 5 minutes at the end? Okay.
Fine. تحت أمرك. Ray, let's switch on to you then. You know, when we think about the investive attractiveness of a country, monetary stability and an anchor to the currency are important criteria. We know that you have been a proponent of the establishment of a currency board. You actively advocated for it back in 2021. First of all, let's just start off by explaining to the room what exactly is a currency board and why is it the right answer for Lebanon? Well, let me start by giving you a little bit of history. In 2021, I enlisted the top currency board experts in the world. It was the beginning of the crisis, and we came up with a plan that would have fixed the currency forever at 9,500 pounds per dollar. We didn't do it. What happened? The currency depreciated tenfold, salaries evaporated, and the qualified professionals left the country. Now, today, Governor Said is doing a great job keeping the currency stable, but we're still living with the same discretionary system. A currency board is a way to bring rules and structure to guarantee convertibility with a rule-based system that cannot undermine a fixed exchange rate. How is it different from a peg? How different is it? That's a great question. A currency peg is a political promise by a central bank to defend an exchange rate. But they still have the right to print or lend and fund the government deficits. And eventually, they break their promise every time. On the other hand, a currency board is rule-bound, doesn't have such discretionary powers to lend or to print. They have to have all of the currency covered 100% with foreign reserves. And they can only print new currency when their private sector brings new dollars into the country. So it brings trust by the credibility of the rules. You say it needs to be fully backed by reserves. Does Lebanon actually have sufficient reserves for the establishment of a currency board? Yes, it does. What we need is enough foreign reserves to cover the money in circulation. If you look at the successful currency boards, the money base represents roughly 10 to 15% of GDP. Minister Psat explained earlier that the GDP of Lebanon is about 30 billion today. So 10 to 15% of that would be less than $5 billion to cover all of the currency that's in circulation. And that's all that's needed, because when new dollars come in, they basically fund the growth of the money supply. So once and for all, you put it down, you don't need anything more, but you have to ring fence it and protect it. I guess one of the other questions that comes to mind is, after the collapse of the prior currency peg, the country has become mostly dollarized. So does it make the establishment of a currency board somewhat redundant at this point? It's true. The economy has been essentially dollarized, but not fully. The private sector uses dollars, but the public sector still uses liras. So when you want to pay your taxes, you have to use liras. And all the companies and institutions in Lebanon today, they have the complexity of dealing with two sets of books, one in dollars and one in pounds. And I've lived as a board member with the complexity of that. On top of that, when the government gets taxes in liras, it cannot even spend them, because if they put the liras in the market, the exchange rate is going to go down. So it's not a sustainable system. And there are only two ways out. Either you go all the way full dollarization, which means that all the taxes and all the government accounts become in US dollars, like a country like Panama, for example, or you put in a currency board that gets you the discipline and the structure while preserving the use of the pound. Yeah. Well, at the top of the panel, I teased that we have a surprise guest joining us. So I'm actually very pleased to say that John Greenwood is joining us remotely. He should be coming up on Zoom in just a moment.
He's actually the architect of Hong Kong's modern currency board. So hopefully he will join us in just a few moments and field a few questions for me. Let's bring him in, please. John Greenwood. Okay. We'll wait a few more minutes for him to be patched in. I'll come back to John Greenwood when he gets patched in. Okay, we'll come back to this, right? Actually, maybe one more question while we wait for John. You know, people say that maybe currency boards tend to be pro-cyclical. When reserves fall, liquidity tightens, recessions actually get worse. How do you navigate that? It's true that the currency board mechanically, if there is a crisis, it actually forces an adjustment. But it's an early adjustment, and it's much better than keeping an artificial stability for years that's followed by delayed collapse. This is what we lived through a few years ago. Bulgaria in 1997 or Estonia in 1992 had short, sharp corrections. Once they went through them, they had a decade of long-term growth. Okay, still no John. We'll come back to him. Jamil, I'm going to move on to you. You have decades of experience advising now in your current role, advising sovereign wealth funds, institutional clients, pension plans, insurance companies. I want to zoom out for a second and just get your perspective on the actual financial architecture that you're looking for when you're thinking about investing. And then we'll talk more about Lebanon, but talk to us about your actual framework for investing. I think I heard your question. The framework for investing. There's a lot of background noise. I think we should call the police. Okay. Let me start by discussing the granddaddy of all financial markets, also called the S&P 500. Okay? Yeah. Today, when you want to make the number one decision on asset allocation, there is something out there that we never hear about on Bloomberg News, we never hear about on CNBC, we never read about in the Wall Street Journal, and it's called the equity risk premium. The equity risk premium. What is the equity risk premium? I've mentioned it once. It's a difference in yields between equity and bonds. And if you look today at the equity real yield, that's the earnings yield, cyclically adjusted. And that's exactly 2.5% today. Mm-hmm. If you look at the real bonds, the real treasury, the inflation-linked security in the United States, 30-year maturity, the real yield is exactly 2.5% as well. In other words, the equity risk premium, that's what you get paid to be able to sleep at night when you have a lot of equity. That equity risk premium today stands at exactly 0. In literary German, equity risk premium kaput, okay? There's no equity risk premium left. Mm-hmm. What does this mean? This means that the US financial markets are very vulnerable to an adjustment upward of this premium, okay? The wealth effects are massive. Wealth to GDP in the United States stands at 700%. A drop of 20% in the equity market could cause easily a recession and beyond. Contrast this with the emerging market picture. Emerging markets today have a real yield that's about 3 times higher than the real yield on the S&P 500. What does this mean for Lebanon? It means that in a while, when investors come to their senses, I think there will be a big movement toward emerging markets. So if we work hard on reforms, allow me the metaphor, if you put lipstick on the pig, I think there is a very good chance of effectively attracting
substantial capital flows, but that of course presupposes a serious reform effort. And here I want to address my compliments to the team, to the governor for taking on very difficult jobs. So very best wishes. Yeah. Well, it's been a good year for emerging market assets, to your point. There have been a lot of money. There's been a lot of money flowing into EM assets. Let's talk specifically about Lebanon. What do you think are the major reforms that need to be done in order for investors to be allured again by the investment opportunity here? In Lebanon. That's for you. Yeah. How much time do you have? Sorry? How much time do you have? You have a few minutes, don't worry. Okay. So let me say that everyone knows those. I think Amr Absad just gave us a laundry list. And the list of reforms in Lebanon reads like a Hindu mantra. Everyone knows this stuff, okay? It's economic restructuring, financial restructuring, bank restructuring, fiscal restructuring, internet infrastructure, judicial independence, you name it, okay? The only problem is, there is a big problem, okay? I'm gonna say this, and forgive me for saying a few unpleasant things. When I look at the government today, when I look at Governor Said, I've never seen such a high cumulative IQ in a government. But then, let me try to put it politely, the ratio of IQ to results is extremely high, okay? And none of it is the fault of the government. I mean, perfectly competent people. I think the main problem is that in the Lebanon, you cannot, if you're a public official, high or low, you cannot blow your nose without facing a veto, okay? And that's a big deal, okay? In other words, governance is deeply flawed, okay? Someone insisted 20 years ago that you should have government by consensus, and that's absolutely not a good idea in a country where very important decisions need to be made, okay? So that's the first issue, of course. Second issue, which is a big elephant in the room, so forgive me for discussing it, is, of course, the monopoly, the state monopoly on violence, okay? Everyone wants it. Most of the population wants it. The great international policeman wants it. Our neighbors want it. Our donors want it. And for all the obvious reasons that we all know, very difficult to implement. I think as long as we have no monopoly, no state monopoly on violence, then we can't have a functioning constitution. We can't have a defense policy. We can't have a monetary policy. We can't have a foreign policy. And so, of course, that's extremely important. The other thing I want to say is that, you know, no matter what you try, you want to try a golden visa? Who wants a golden visa if Israel is bombing Lebanon? I mean, most people would rather go for an exit visa. So I think it's extremely important that this happens. It doesn't need to happen in the first place, but it needs to be the direction of travel. The third thing, because we don't want to make this polarized, is what I would call regulatory capture. What's regulatory capture? It's when very powerful people are dictating the law in Lebanon. And I trust that our ministers, the governor, are going to work dead against that. What does regulatory capture mean? It means that the state is going to be weak with the strong and strong with the weak. And I think it's extremely important that
we work on a deep reform there where the citizen recovers his or her human dignity. Yeah. Thank you for articulating your very strong perspective. Apologies about the technical issues earlier. So I'm going to bring in John Greenwood now. Just a reminder, he was the architect of Hong Kong's modern currency board. So he should be joining us in just a moment now. John, we're just waiting for you. There he is. Hi. Hi. Good afternoon to you. I guess it's afternoon in Hong Kong now. So I was just speaking with Ray Dabani, a gentleman who you know very well, about the potential establishment and why it perhaps might make sense for Lebanon to establish its own currency board. Let me talk about your own experience with Hong Kong. How long did it take for Hong Kong's credibility and inflows to return once the convertibility was guaranteed under the format of the currency board? Well, once the new exchange rate was fixed in October 1983, stability returned within a few weeks, very quickly. Almost immediately, two things happened. First, money which had been moved abroad during the crisis, during the period when the currency was tumbling, started to return to Hong Kong. Second, investors, seeing that Hong Kong dollar interest rates were higher than US dollar interest rates, and now the exchange rate was fixed, moved capital into Hong Kong to take advantage of the higher rates, gradually pushing down local interest rates. Monetary tightness eased dramatically, and inflation came down at the same time. Okay. The same thing would happen in Lebanon. Did it go smoothly? Did you encounter any problems as it went up and running? Yeah, it worked pretty much from the day it was implemented. After all, the mechanism was not entirely new. Britain had used sterling-based currency board systems in most of its colonies in the first half of the 20th century, in places like the Caribbean islands, in Nigeria, East Africa, and Hong Kong itself from 1935 to 1972. And none of these had ever failed. However, in 1983, I'd say there were two kinds of problems to be overcome in Hong Kong. The first was, and this was a big problem for me, there was widespread opposition to a currency board from academics, from bankers, from government officials in Hong Kong, and even from organizations like the IMF. I think in recent years, the IMF has come to understand a currency board, but for years they were antagonistic to currency boards. However, I secured very strong endorsements from key economists. One was Milton Friedman, who was a personal friend. Another was Alan Walters, who was the economic advisor to Margaret Thatcher, the Prime Minister of the UK, and Charles Goodhart, a very distinguished economist from the Bank of England. The three of them agreed that a fixed exchange rate system was best for a small, open economy like Hong Kong. Yeah. And that the currency board mechanism was the strongest type of fixed exchange rate. So that was one problem, but we overcame that, the opposition. The second was, of course, the system has had to deal with numerous disruptions and disturbances in international financial markets, such as the Tiananmen Square demonstrations in Beijing in 1989, the Asian financial crisis in 1997-98, the outbreak of SARS, the respiratory disease in 2003, the global financial crisis in 2008-9, and of course, most recently, the COVID pandemic. So the system has been tested by all these types of episodes. Now, usually that required some degree of interest rate and asset price adjustment.
that the exchange rate has remained unchanged now for 42 years. Yeah. Inflation has remained low and the economy has continued to grow. So I see no reason why that shouldn't work in Lebanon. Okay. So just to round things off then, how is the system operating today? By the sounds of it, it's still operating very smoothly. How long do you think it's going to last for? Yeah, well, it's very robust. And having overcome all these threats and crises and various speculative attacks since 1983, it's in good shape. At the same time, Hong Kong has been able to become the major international financial center of Asia, handling huge inflows and outflows on a daily basis. In my view, the system can last indefinitely as long as the US dollar continues to be a stable anchor. So I see no reason why Lebanon, if it adopts a currency board system, should not once again perform a similar role as a financial center in the Middle East. Thank you. John Greenwood, thank you so much. Thank you for your participation. You're welcome. Salim, I'm going to move on to you and address perhaps the other elephant in the room. One of them was the banking sector, and I will come back to the governor. Did you want to say something, Ray? Sorry, I want to reinforce a point that John Greenwood made. He said that a lot of money flowed into Hong Kong when they put the currency board in place. Now, the currency board is not going to handle the bank restructuring. That's the government's domain. But once the banks are restructured, who's going to attract money to Lebanon? If there is a currency board, there will be an interest rate on pounds which will be higher than on the dollar. And yet there will be no risk, no convertibility risk, and no exchange risk. So sophisticated investors from overseas will bring money into the Lebanese banks to take advantage of that arbitrage. And money will flood into the banking system. And for the first time, the banks in Lebanon will be able to have those to go and lend to the real economy. I mean, for years, all what banks did in this country was put the money at the central bank and get through financial engineering, didn't help the economy. If we do this now, money will flood in, they will have the money to lend and to grow the economy. As an international investor, I mean, we at Invest have invested, for example, in Brazil. We got great returns in local currency, and then we watched that return being diluted by the depreciation of the real. So that's something we worry about. So if we have a currency board, there's no more risk of loss because of the exchange rate. And that is very encouraging, and it will bring a flood of money to Lebanon. Okay. Salim, let's go back to what I was going to ask you about, which is the electricity situation in Lebanon. And the reason I bring it up is because in your arc of business, you look at long-term projects, you look at long-term infrastructure projects. Really, you can't have a functioning economy without electricity, available, affordable electricity for everybody, for businesses, for communities, for residents, for manufacturers. From your lens, what do you think is necessary to rebuild Lebanon's power sector? And what role do you see for the private sector to be involved in that? Yeah. So the energy system in any economy literally touches everything. So I'm a big believer that if there's one thing Lebanon can do in terms of infrastructure, this is a complete game changer. It literally touches transportation, it touches the clothes you wear, agriculture, it touches many aspects of the economy that people don't even think about. And what lacks here is the obvious. It's availability, reliability, energy security, and affordability. And if you unlock that, you could easily see 2.5% of increased GDP growth and really invigorate the economy much more broadly. I think there's some good news and some bad news. I think the first point I would say is individuals in Lebanon have taken significant strides over the past few years to make up for that electricity by investing in 1.5 gigawatts of solar panels and batteries across the system. More affordable,
increasingly reliable. They still have the intermittency issue, but certainly a real push in the right direction. I think the good news is technology continues to improve, and if you can do this at a distributed level with community solar and storage, you can do it more efficiently. You have to develop mechanisms to finance that, and that means showing that at that local level you have creditworthy counterparties that will consistently pay. And I think the hyper-local aspects of those programs create a lot more accountability than what you typically have in something that's more centralized. And by demonstrating a few projects, I think the country can pick up a lot of momentum. There's also an improvement in technology where you're going to have these very thin solar films called peroxides that you can put on your windows in addition to your roof, and it's going to generate electricity. So I think that's one aspect of it. As it relates to building more centralized power plants, I think there's a little bit of a challenge right now because the world is electrifying and now you're competing with AI. So if you're going to order a turbine from GE, Siemens, or Mitsubishi Heavy, you have to wait probably 4 years before you can get the turbine. The costs have gone up. So clearly there is a consideration, but clearly the cost of not having the electricity is greater than the cost of having the electricity. It's just a challenge that needs to be recognized. If you build that as gas-fired, the good news is LNG supply is increasing very rapidly, and we're on the verge of having much more affordable prices for LNG. So there is a solution where you can use FSRUs really as a bridge to the potential development of Lebanon's natural gas resources, where there's a lot more drilling and exploration to be done to prove out the viability of those resources and to bridge into that future. Yeah, I was going to ask you about natural gas with the anticipated lots of extra supply coming to the market over the next 5 years. Potential opportunity there for Lebanon, I guess, to transition away from the reliance on diesel. One thing that the minister, His Excellency Amr Bsat, mentioned at the beginning of today was the importance of private sector participation, PPP, the importance of de-risking a lot of these energy products from the perspective of an investor. What would you like to see in that domain? Yeah, I think there are a few things that you have to see. One is the transparency we're talking about today. What is the actual data? I think there's a lot of missing data. Collections is another aspect of it. Enforceability. You have to look at the ability to repatriate funds as a foreign investor. How do you do that? What are the assurances that you can continue doing that? And when you talk about a system where collections rates are lower than in many parts of the world, you need a combination of a political, technical, and economic solution to address the problem from a variety of different factors. And then you need an integration of all the different systems that exist in Lebanon. For example, as everybody knows, Lebanon has a lot of generators all over the country. Now, those generators can be used to supplement some of the solar and batteries that I mentioned about for times that are not sunny. They can be integrated into the wider grid better than they are today, as opposed to having just separate distribution networks, and being able to bring all of these stakeholders together to take advantage of the improvements in technology and having a good legal and financial framework around it is going to attract additional capital and potentially provide the diaspora an ability to invest
some of these systems at a very local level, because many are looking for ways to improve the rates on their savings. And when it's something that's done locally that they can touch and feel, it's something that they may have more confidence investing in. Thank you. I've got about 10 minutes left, so we're going to do a quicker round this round. But Governor, given we spent so much time talking about the currency board, quite simply, what's your perspective on the establishment of a currency board? I think that the priority is stability, and whatever tool is going to be the most efficient for stability, we are going to adopt it. You know, the central bank has lost the collective memory of monetary policy. For 30 years, it's been pegged. We don't have one person in the central bank that has by himself or by herself all the knowledge of the best thing that we need to do in order to adopt the stability for the currency. But this is not a question only posed to the central bank. The Ministry of Economy, the Ministry of Industry, the Ministry of Finance, people have to get together and decide, are we an exporting country? Are we an importing country? Are we exporting services or goods? And all these matters have to be taken into account. However, I feel that Lebanon was born in an unfortunate zip code between two countries that have still expansionary, views about it. So we are always in the middle of the storm. Stability should come above any economic policy. And I think that stability, if it comes with a currency board or the hybrid thereof, that gives us a bit more of a long-term view, this would be the thing that we would be endorsing. However, the decision should not be left only with one party. It should be more of a collective decision, and we'll play our part in that. Ray, we spoke about the importance of currency stability. What about the ease of doing business and a functioning banking system in order to restore investor confidence? So as a foreign investor to invest in Lebanon, I mean, we talked about electricity, we talked about telecommunication, we talked transportation. We need to move to a system where we have private competition and real services. But one thing, and it's starting to move. I mean, the ERA has been put in place, the Electric Regulatory Authority by Minister Sadi, to start separating production from distribution and create some competition. We're talking about Starlink for communication. So these are very good positive steps. One thing I haven't heard about, though, is reforming of the public sector. I mean, one of the big issues for the private sector here is that the public sector has been a parasite on the entrepreneurs. It's very difficult to function. You have so many bureaucratic steps, low-level corruption, and we have so many public employees who are not doing the job. And now the government can balance the budget because they're paid below market. But if those wages increases, we're going to go back to the vicious circle. So this is the time to restructure. This is the time to leapfrog, to go into e-government and to prevent those issues. We need to, I mean, Lebanese entrepreneurs are the best in the world. They succeed everywhere, but in Lebanon, we have too many constraints. We need liberalization, we need lower bureaucracy, and we need the public service to become of service to the private sector, not the reverse. Jamil, same question for you. I don't want to use the analogy you used earlier vis-a-vis putting lipstick on a pig, because come on, we're better than that. But how far along are we in the process of getting the lipstick on? Sorry, the question is? How far are we along in the process of getting where we need to be? I know we're very early stages, but what would be the signal for you that Lebanon is on the right track and has become investable again? We all know the answer. And the answer is not economic, it's political. But that doesn't mean that doesn't mean that there are not things that we can do in between. And I'm thinking lots of things can be done. I think the governor is working on a few of those, using part of the capital gains in gold to make good on deposits of less than $100,000. Looks like a perfectly fair and doable option. I think you've got out there lots of institutions that
got out of the country, $300 million here, $100 million there. I hear from some of my excellent friends, bankers, that it was perfectly legal. Say that again? Perfectly legal? Yeah. I mean, was it also perfectly legal to block access to the widows and orphans who had $50,000? I think, you know, we've got a number of international banks who facilitated the transactions. We've got a number of auditors who signed off on surreal numbers. I'm sure we can recover a few bucks from there. But I think much more importantly, I think one of the main things we can do long term is create a proper anti-corruption agency. And I'm thinking of Hong Kong, I'm thinking of Singapore, who had enormous success doing this. What you need to do is start an investigation bureau with extensive powers, including arrest, search, investigation, without any political interference. I think that would go a long way toward infusing a new ethics in the country. Singapore, Hong Kong have maintained one of the lowest corruption levels worldwide. They fueled economic growth, they fueled governance integrity. Look, at the end of the day, economics is a very boring discipline, okay? You cannot excite people with GDP growth. I think you can excite people when you know that there is justice, there is transparency, there is compassion. And my view is that fighting corruption is a simple way to bring back capital, to bring back foreign brains, and to bring back hope. Salim, one of the other pillars that His Excellency Abd Absat mentioned this morning, one of the strengths that Lebanon has is the diaspora. How do you change the mentality of remittances to investment for the diaspora, Lebanese diaspora living abroad? Sorry? For Salim. How do you change the mentality of to investments? I think it's about trust. That's what investments is all about. It's a relationship of trust, and I think it starts with transparency. It's data. It's an independent judiciary, and it's expedited ways to deal with issues. Very simple issues can take years and years, and I think that lack of transparency makes people think, well, what else is going on here? What am I missing? People have many alternatives today, growing number of alternatives of where they're going to be investing their money, and so you really have to establish that trust. Now, I think the good news is, I think the diaspora is very connected to the country. It wants to do more, and if you establish the right conditions, I think there's a tremendous amount of potential. Yeah. Governor, well, I was promised maybe a few minutes at the end. I didn't forget. I'm a journalist after all. We've got a couple of minutes, so a couple of questions that I just want to direct to you. How far along is, well, actually, no, let me just go back to what Salim was saying about reestablishing trust and credibility. Where does the fight against the cash economy come into that? Not answering you would be dodging a bullet, really. Almost a real bullet. The cash economy in Lebanon is only the product of the collapse of the banking system, and that sometimes malefic, ingenuity of the Lebanese. When the state gets weak, we go to militias. And when the power grid goes down, we go to power generating companies. And when the banks went down, people went to the para-banking systems. The cash economy is not a bad word. Cash economy in Germany is more than 60%, in Japan is more than 70%. It's the dark economy that I'm afraid of. That's what keeps me awake at night.
It's narco trafficking, it's terrorism financing, it is money laundering. And that is happening because we have a proliferation of licensed and mainly unlicensed shops, that are there. Now, all the kind of circulars that would come and all the kind of sanctions that will be imposed upon the country won't be enough, except if we restore the confidence in the banking sector. Yeah. And the banking sector, to restore confidence into it, we have to talk about accountability, financial accountability. I'll leave the legal accountability to the Justice Department and to the prosecutors. People have to have a sense of justice to return with their confidence into the banking sector. Our story is 4 words. Successive governments have consumed the money. The central bank has facilitated that consumption. Some of the big banks have gladly participated, and depositors got caught. Anything beyond the story is a fallacy. Yeah. So we have to redress this inequity. And inequities get redressed in financial means by repaying or making repayment and reimbursements. The first priority of the central bank is the repayment of depositors, not the restructuring of the banks per se, as much as, for me, the banks are the vessels for 2 things: credit and assisting us in repaying the deposits. I know in the country there's a divide between bankers and non-bankers, those who are pro, those who are con. We don't see that from the central bank. We don't have that luxury. Where we sit is where the state sits. We see everybody, and we only see financial responsibility. The central bank has been complicit and complacent in the crisis, and we have to own that. I'm new into the job, but I have to own that legacy, and we have to work out of that legacy. The state has a responsibility. We can nickel and dime with the Ministry of Finance on 16.5 billion. My bill is much longer than that. But we have to keep them accountable. And the banks have to recapitalize, and they have to participate in the repayment of the deposits. Only when we do all these things, we restore confidence. And the cash economy will remain, but will become a clean cash economy. When is this all going to happen? I'm sorry? When is the timing? When is this going to happen? The time frame. The time frame. Okay. We are working with the government on putting together the FSDR. I hate the word GAP law. GAP sounds like government aspirational policies. No, it's the FSDR, and we hope that within, before the end of the year, we can present a proper framework law that will be presented to cabinet and then to parliament. The implementation will take time. Yeah. So I don't want people to be under the expectation that we have a magic wand or that one law is going to resolve everything. We have executional decrees that will come into it. And we have to convince the IMF also of certain aspects of our plan. Why the IMF? Well, I'll tell you why. Because we are a pyromaniac country, and we only have these firefighters willing to deal with us. And we have to respect what they're doing. The IMF is doing a very good job in insisting on certain reforms, sometimes too aggressively, but we have to go through that diet. If we don't go through the diet of reform, we will not get to the health economy that we are looking for. And therefore, that seal of confidence is important for us. It's not cosmetics. Yes, we can do it on our own, and many people will come and tell us, can't you do it without them? Can't you do it with somebody else? No. Yes, we can do it without them, but we need to do it in collectivity with the IMF, because the IMF first is a vote of confidence, then a seal of confidence, and will bring other investors to come into the country. So therefore, we are working in tandem with the government to present something before the end of the year, and then it's up to Parliament when to enact that law. Do you think we'll likely end up with fewer banks in the Lebanese banking system in the future? I don't have a crystal ball, and I definitely am not from a communist perspective where we're going to have 3, 4, 5 banks. This is not Cuba. Whomever wants to survive will survive, and those who cannot survive and are willing to capitalize will survive. So I want everybody to be aware, the banking sector
had 27,000 employees before the crisis. They are at 7,000. If one of the big companies in Lebanon, let's take the Middle East airline, which we own, would have put out 400 of its employees, the road to the airport would have been closed till today. So we have to be careful. Once we want to take advantage of a situation, we have to also take advantage of its opportunities. Now we have the opportunity of asking the banks to recapitalize, to repay the deposits, to be better governed, not to have PEPs in their boards and PEPs into their shareholding, and to go and invest in the productive economy. Governor, final word. What is the message you want to give to the international community today? I can't hear you. What is the message you want to give to the international community today? Well, listen, I think that the international investors community, part of it is here. We keep on talking about the international community as if it's coming from Mars. Most of the Lebanese are the international community that we have. So I'm talking about FDIs and the other investments. I am one of the theory, and I think I'm bringing some proof to the government, that Lebanese capital has built this economy since the 50s at 80 to 90%. I'm not shunning the foreign direct investments. I'm saying just that they will come into smarter things. Everything else we could do, there are certain technologies that we cannot do, and we have to attract that. But we need only one currency that we don't have, that we don't print, that we don't trade, and that is political and geopolitical stability. We don't have that, we don't have anything. Thank you. Distinguished panelists, thank you so much. Guests, thank you so much, audience. And Your Excellency Amr Absat, thank you so much for the invitation. شكرا جمانة ولضيوفك ولهذا الحوار الممتع والشيق وللأسئلة المهمة التي ختمت بها هذه الجلسة الحوارية. نتمنى فعلا أن يكون لبنان في صدد تحضير هذا المسار الجديد قبل نهاية العام من دون اقتصاد أسود ولا اقتصاد موازي ولا دويلة داخل الدولة. كل الإشارات التي يجب أن تكون موجودة هنا لنستعيد الثقة يجب أن تنوجد، ونتأمل خير بكلام سعادة حاكم مصرف لبنان كريم سعيد. والآن ننتقل إلى عرض البنية التحتية الرأسمالي الاجتماعي، الاستثمار الرأسمالي، البنية التحتية الاجتماعية. وللمناقشة خلال هذه الجلسة الحوارية سنطلب من كل من معالي وزير الزراعة في لبنان نزار هاني يتفضل إلى المسرح، معالي وزير الصحة في لبنان ركان ناصر الدين، وأيضا نائب رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان للتجارة